We've been planting and protecting forests for about 15 years now here at Ecosia, and one thing stands out in every single project. When women are empowered to lead, projects move faster and work better overall. This is not an original observation. Studies have backed this up for decades. Research from the World Bank, for example, shows that when women control household income generated through these types of projects, they reinvest up to 90% of it into their families, compared to just 30 to 40% when it's men. And that reinvestment changes everything. Better education, healthcare, better cooking stoves means that families can build sustainable livelihoods and reduce their reliance on forests for essentials like charcoal, for example. Another study in Nepal and India shows that forests managed by groups with a higher proportion of women have better conservation outcomes overall. So less trees are cut down and biodiversity comes back faster. Anecdotally, in the decade that I've been working in conservation with Ecosia, I've seen that some of the best organized tree nurseries and community planting groups were run by women. You can meet some of them on our YouTube channel, like Malati, Marcella, or Nima, to mention just a few. Part of the reason is that in rural areas where most of our projects are, men are expected to go work in neighboring cities for a good portion of the day, whereas women are expected to take care of the household. As a result, women have deeper ties with their communities. They build stronger social networks and they think more collectively, which is crucial when you're trying to restore public spaces. And look, I've met amazing men in these projects too. Mr. Sek, Sangare, Stephen Martin, Pete, and so many more. It's not that they're not important, they are, just as much. It's just that men are not often overlooked in these projects, and women are, which is not just unfair, but it also slows us down. As we've seen, when women are included, not just on the sidelines, but in decision-making and resource management, regeneration projects thrive. One of those women is Oumou. We met her in Bakel in Senegal, where our tree planting partners, Oumou, are restoring one of the driest soils I've ever seen in my life. We did a whole vlog about it, you can watch it here. Now in that video, I promised you that I'd show you our full conversation with Oumou, which was too long to include there, and where she goes into how her community deals with the severe water scarcity and other issues linked to deforestation and womanhood. Oumou plays a key role in bringing people together. Her community was one of the first ones to work with Oumou, which if you watch our vlog, you'll see is not a given. Many communities are understandably skeptical of outside organizations. But I don't want to give it all away. What follows is our full conversation with Oumou. This is going to be a slower video than our usual style, but we wanted to let her speak. So without further ado, Oumou. Je m'appelle Oumou. Je suis née à Arihara, c'est mon village natal derrière de Kidra, à 12 km de Kidra, tout près de Naï, derrière Naï. C'est mon père, Ousmane. Ils connaissent. Oui, je me suis mariée à Djekoula. J'ai fait l'école primaire à Arihara. L'école secondaire, je l'ai fait à Kidra. Et j'ai fait ma formation d'informatique à Bakel. Après, j'ai travaillé avec le ISAID Yadjende. Je me suis revenue pour faire le jardin et la fabrication des savons avec les femmes du village. Et dans ces années-là, je travaille avec l'Oumou, je suis la secrétaire du cellule villageoise de Djekoula. Ma vie ici au village, ça passe un peu, mais c'est un peu difficile, un peu aussi facile. C'est que pour vivre dans ce milieu-là, ce n'est pas facile de vivre. Pendant la saison des pluies, il n'y a pas de problème. Et pendant la saison sèche, c'est très difficile d'être ici. À propos de l'eau et le travail ménagère avec le sous-soleil, ce n'est pas facile de travailler, mais on le gère comme d'habitude. Eyi joni ɗo gonka hanki ka e gonka hande ka ko gonga sanzi ha no feewi ngati hanki e hande no woɗɗidir minen wonande jibinedami komin teski nden so ndungu toɓi ndiyam aranno ha heewa kadi ladde fof no wuuri gila e kulle ha e fof ene dañño to wuuri kono ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi ndiyam ne ara kono ndiyam ɗam heewata
hay ladde nde ene heewi en ko gartata waɗatno leɗɗe hande ɗum moƴƴata won nokkuji kewɗi hande sa ari so wona ɓuur andude ɗumen nam a wiyata wona ɗi nokkuji gonno ngati ɗo joni ɗum fof ko leɗɗe gonno wona yi fof joni ko boowal ɓolal joni keneli bacci tampinde yimɓe e guleki fof ɗum fof joni wacci tampinde yimɓe ɗum ko mankugol ndiyam ɗam argol mum ko ɗum waɗi ɗum saabi ɗumen sa gon toɓanno tuɓɓoji kewɗi nde ndene ene wula ni kono wulirta ni hayso cewɗi ari heewi wonde ko lebbi ɗiɗi malla lebbi tati heewi kay tawde wonde ko ndungu arti joni noon aɗa jooɗo lebbi 6 malla lebbi 7 tawa yiyani ndiyam ko nguleki tan e hendu keneɓe gulɗe jaw andi change ha no feewi minen ɓuuri wawde tampinde min e nguleki joni ko affaire ndiyam ɗam noon ndiyam ɗam satti ɗam natti webde sa fini subaka sa defi kassari ma a defti waƴatma ko yaade holno jiiloɗa ndiyam gadda daña holno defirɗa nde yahar noon ha garta heewi wonde ko 1 heure 2 heures gara daña bidon goto malla bidongaji ɗiɗi ndiyam malla beñuwar goto garta nde yahar ha loota sukaɓe gayna pucca e sagginde hawata ko nangue muti ɗum ne kadi sa addi taw yaroɓe ne goodi cukalon ne goodi jawdi ne goodi ɗum daratako jiida e nde yahata ha gayna mbawa sagginde hen bottari defta heewi hawde ko nangue muti ɗum ne kadi wona hunde wemde ɗen golle woni golle golleteɗe nangue hol kulhili ɗi min jogui hen walla holko min jogui e sukaɓe holko min jogui wuro ngo kulhili ɗi min jogui hen ɗi eɗi kewi kadi kulhili ɗi mawni gati ay ngo wuro ngo jiiɗa wona ni wuro ngo fonno wuro ngo ko wuro mango wonno e nder ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi ɗi tuggi 2008 faade hande galleji kewɗi mbaɗi ɗo déménagé ɗi yenene koɗi Triyimɓe yenene koɗoye Mannayel yenene koɗoye Jamra waɗi ɗum noon ko caɗele ndiyam wasde wodde wuro ngo wonno ko 5 galle immade gallamin ha yetti ɗiye galleji ko galle dow galle wonno ɓen ittiɓe ko ronkene ndiyam minen ɓeɗo heddiɓe ɗo ɓe heddi min ɗo komin jiiɗa immade ɗo min gacci leydi ndi sa acci jeeyi ma a tawti jeeyi goɗɗo ɗum an a natti jogade toon konngol ɗum tagi minen min mbi ɗo hayso minen gonde caɗele min ƴeewan ittude ɗeɗo caɗele ɗe min gondi de kono wona yaade kay minen tawto e guure goɗɗe ɗum jeeyi sababu minen jooɗade ɗo kadi min ñaagoto ko sukaɓe aroɓe kadi ni nomin cippirirtedi beele kamɓe soɓe gaari ɓe tawa ɗen caɗele fof mbawi reklude wuro ngo alano hay ndiyam kono ay nduyo woyndu ko bindal amin dogde e laamu hamin mbawi hebde nduyo woyndu affaire mairie Hussein jaltuno ɗo on walla nomin puɗɗi hebde ndu kono wonno wuro ngo ne manki ndiyam hay ɗum ronkama woyndu asama kono ndu yuulani ɗum fof yulirde ni min darnam e lomtade rewɓeɓe rewɓe ne garmi ɗo nde gonga ni min komi cukalel e nder mabɓe kono kamɓe fof ɓe ndendi ɓe jaaɓi ɓe mbawi yeytude caggal am nde garmi nde premiére ɗum addi ɗum koye USAID yaajede nde ɓen gari nde kamɓe ɓe nanodirta e ɓen min mbiɗa nanodira e ɓen min mbawi rendude min mbaɗi fedde wiyete darde debbo e nder galle holno debbo foti darrade e nder galle min ndendi min mbaɗi nden fedde ɓe jaaɓi gardimiɓe alhamdulillahi ko gardimiɓe kone kadi min jatirani e caggal min mbaɗi kees o hande ne yaara 700 000 mbiɗen liggo ɗum ko fewnugol cabune tan kamɓe rewɓe no ɓe jaaɓi ɓe ketti caggal am mbawmi ardade ɓe nder ɗum haade min jotti to min jotti ɗo hande kala kalɗen konngol goɗɗo yatirta caggal minen fof komin neɗɗo goto ɗum jeeyi darnam e ardade rewɓe e dartanade kadi kala to jiimi to mi poti dañde nafoore somi arti mi noddaɓe kamɓe fof mi haalnaɓe aha ɗo de ndeɗo nafoore nan ɗo sen dendi en dewi ɗo ma Allah hokkumen ko jiɗɗen ko kamɓe ɗo jatira caggal ɓe gara min danda min gona e ɗum neɗɗo goto darde debbo e wurtinde ladde ɗum ko darde mawde ngati ladde so wuuri ko gonga ni jawdi ndi ne naftoro kono hay enen yimɓe ɓe eɗen naftoro ngati so ladde wuuri won caɗele kewɗe mbaɗata darde debbo hen ɗum ko darde mawde ngati sukaɓe yahoɓe ladde ɓe ko rewɓe ɓe jibini aɗa andi sa yi ɓiya ne yaaha e ladde aɗa yiiɗi ɓiya yaaha taw woɗɗoyani ngati ɗo joni so ɗo wuurani alay saago ɓiɗɗo mo jibinɗa o wawa wurde ɗo
saɗa jogii jawdi ɓiɗɗo o immoto o yaha gure gure kanko mo ƴeewoy toon ñaamdu holko ñammini jawdi ndi kono so ladde nde no wuuri to gonɗa ɗo so ɓiyo o dawi koye ma o joftat ɗum ne kadi ko yettere Allah andi ɗum darde hen debbo ko darde tinde wonata Jalan beba. Beba wan.